Hello guys, welcome back. So guys, right now we are sitting on the bank of Pagoldia River and we are enjoying the scenery, this beautiful scenery in front of us. So guys, we often come here and spend some time like this because we are nature lovers and we like to be around this natural atmosphere. So Imangsu, কি কবা হচ্ছিল তুমি? গাইজ কথা এটা কম মই পইচাৰ পাছত ইমান দাউৰি লাভ নাই অলপ এই নেচাৰেল পৰিৱেশগিলা উপভোগ কৰক অলপ এতিয়া আহক আৰু এনজয় কৰক এই যি পৰিৱেশ একদম পাৰফেক্ট পৰিৱেশ একদম পইচাৰ পাছত দাউৰি ইমান লাভ নাই পইচা কি কৰিব আপুনি Yes, exactly. Nowadays people are running after money 24/7. They are only running after money. So they have no enjoyment in their life. They have forgotten to enjoy the nature. They have no time for nature. They just know money only. So that's not a real life. That's not a real life. If you have forgotten to enjoy the nature. তো কইছি গাইছ খাও এই তো গাছৰ এনজয় কৰি আছে So এই এটো আৰু কেনেকৈ এনজয় গাইছ our brother Mitu has climbed on the tree. কি কৰি আছে তাতে? এনে উঠছো ৰবা So guys, main কথাটো কি কৈছিলো আমি মানুহে আজিকালি ন্যাচাৰাল পৰিৱেশ এনজয় কৰাটো বাদ দিছি। এনা বাদ দিছি অকল পইচাৰ পাছত দাউৰি আছে পইচাৰ পাছত ইমান দাউৰি লাভ নাই পইচা কি কৰিব গাইছ পইচা মৰি গলি পইচা পানী হৈ থাকিব কাম নাই আকৌ এতিয়া একলা পৰিৱেশ উপভোগ কৰি ফেলে মৰি যাওক সেইটো বেষ্ট এনজয় আৰু গাইছ এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব মই পইচা নালাগে বুলি কোৱা নাই পইচাও লাগব আমাক কিন্তু পইচাটো ইনকাম কৰক আৰু মাজতে অলপ সময় উলাই পেলাই এই পৰিৱেশবিলাক অলপ উপভোগ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া অলপ ব্ৰেইনগিলা ফ্ৰেছ হৈ থাকে আৰু কিবা এটা ভাল লাগে আৰু অকল পইচা কৰি ইমান হেৰি কৰি লাভ নাই মই এইটো কথা কৈছোঁ পইচাটো আমাক লাগবই ইনকাম কৰিব Yes. Money is a necessity. Money is a primal necessity. কিন্তু অকল কিছুমান মানুহ যি পইচাৰ পিছত দাউৰে যি থাকে অকল পইচাই চিনি পায় সেইটো মই কৰিব দিছোঁ অলপ পৰিৱেশৰ নেচাৰেলবিলাক উপভোগ কৰিব দিছোঁ Yes. Money is important. We need money. But money is not the only thing that we need. We need enjoyment also. We need natural beauty also. So we should take out time from our busy schedule for nature to enjoy the nature. Because if we spend time with nature every day, at least for half an hour, that will refresh our mind. That will give us a pure joy, pure enjoyment. So that's what we need in our life. So apart from money, we need this kind of enjoyment also, this kind of refreshment also. গাইছ পাঁচটা কুকুৰ আছে কিবা বেয়া অৱস্থা হ'ব নেকি আমাৰ আক্ৰমণ কৰিব নেকি Well, I think those dogs are rabid dogs. So if they bite us, we'll be in great danger. So we'll have to do something about it. What is it? Egle rabid dogs. Zoka kur. Digdar abo. So guys, now we will have to be very careful because those dogs are coming towards us. So we'll have to be very careful. Hey, what is it? এই কুকুৰ ক'ত গাইছ Guys, we are in great danger right now because those rabid dogs are coming towards us. Let's look out for them. What? Guys, you can see there are 5 dogs. Look at those dogs, guys. Those are rabid dogs. They are very dangerous. But guys, luckily we have been spared. They have gone through a different road, so they did not bite us. So guys, we are fortunately safe right now. গাইছ কথাটো আপোনালোকে বুজি পাইছিলে কুকুৰকেইটা আমাৰ জেনেৰেল কুকুৰে কিন্তু মিনালে জকা কুকুৰ বুলি কয় আপোনালোকে উৎসাহিত কৰি দিছে জকা কৰে কিটা কোনে কৈছে তোমাক জকা I can say with 100% certainty that those dogs are rabid dogs. They are dangerous.